Food is used to train units and research technologies. You start the game with a few resource crates containing food, which your villagers can collect. This early food is used to train additional villagers from the town center. It is important to always keep training new villagers in order to improve your economy. Herds of huntable animals roam the map. They are a fast source of food, but hunting them may expose your villagers to danger. These herds will run away from hunters. Use this to your advantage. If the hunters attack the animals in the direction of your settlement, the herd will run closer to your town center, where you can gather from it safely, and newly trained settlers will not have to walk so far. Once you have trained enough villagers and have 800 food, advance to the commerce age at your town center. Advancing to new ages will unlock new units, buildings, and technologies. Before we explore what the commerce age has in store for us, let us see how well you can manage your early economy. Your objective in this challenge is simple. Train 12 villagers and gather enough food to advance to the next age. After your villagers have emptied the crates, have them hunt the nearby animals and begin training new villagers at the town center. The enemy has built outposts near our herds to deter you from gathering food. Drive the animals towards your town center to keep your villagers out of the outpost range. To drive a herd to your town center, send a villager behind the nearby herd and fire on one of the animals. If done properly, the herd will move closer to your town center. Excellent. You have trained enough villagers. Well done! You have set up your town economy for the next age.
Another way to obtain resources early in the game is to have your explorer collect various treasures found in the New World. Treasures usually yield resources, but may sometimes grant you a unit or bonus instead. Your explorer and your settlers are able to collect treasures. Small treasures can be found near your starting position, but you will need to venture outside of your town to find larger rewards. The explorer is excellent at scouting the map and providing you with information about the surrounding area. Most treasures are guarded and can only be collected once the guardians are defeated. The explorer, with his higher hit points, attack and special attack ability, is better than settlers at fighting guardians. Some guardians are too strong for even the explorer to fight early on. As you advance through the ages, your explorer becomes stronger and you can train military units to assist him in fighting guardians. You will have to judge which treasures are worth taking, weighing the rewards with the danger posed by the guardians. Your enemies will also try to collect all of the treasures. You should prioritize the treasures that will bolster your early economy. Let us see how well you can manage this. Early on, it is important to collect treasures that will speed the growth of your early economy. These treasures are protected by guardians that you will need to kill before collecting the reward. The closest treasure to your town center is protected by a wolf, one of the weaker guardians. Kill it and collect the treasure. Emrin? Hazır. Tamam, olur. Evet. Emrin? Good job. Doğru. Now, Evet. scout the map with your explorer Evet, avcı. and claim those Avcı. treasures that you deem important for this challenge. Emrin? Hazır. Evet, doğru. Evet. Doğru. Evet. Doğru. Tamam. Evet, tamam. Use the Olur. explorer's Doğru. special ability to kill Evet, treasure evet, guardians doğru. with a Tamam, single olur. shot. Evet, doğru. Some Emrin, treasure tamam, olur. guardians, such as outlaw blowgunners, are Evet. especially vulnerable Doğru. to melee attacks. So, you should bring your explorer Emrin, within striking hazır. distance Emrin, before engaging evet. them. Avcı. Evet. Evet, evet, doğru. Tamam, olur. Emrin? Hücum! Evet. Hazır. Selam. Evet. Emrin. Selam. Emrin. Selam. Hazır. Avcı. Avcı. Emrin? Evet. Hazır. Emrin? Tamam, olur. Evet, doğru. Evet. Tamam, olur. Emrin. Evet. Hazır. Avcı. Tamam, olur. Hazır. Doğru. Tamam, evet. 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 Tam evet. Tam doğru. Emrin? Evet, doğru. Selam. Hazır. Evet. Hazır. Tamam, olur. Hazır. Haydi bakalım. Evet, doğru. Emrin. Evet. Hazır. Selam. Emrin? Evet. Hazır. Evet. Evet. Avcı. Evet. Avcı. Avcı. Evet. Tamam, olur. Evet, doğru. Emrin? Hazır. Hazır. Evet, doğru. Tamam, evet, doğru. Tamam, olur. Evet, doğru. Emrin? Selam. Selam. Hazır. Evet, evet, doğru. Emrin? Hazır. Well done. You managed to obtain the required food. I hope that you learned some valuable lessons about using your explorer and collecting treasures. Ottoman settlers train automatically.
Your town is just that, a town. You are on a mission from your homeland. Therefore, your home city will supply you to help you complete your mission. Anything you do, constructing buildings, training units, and destroying enemy assets, generates experience that can be exchanged for this help. Once you have accumulated enough experience, you will earn a shipment. These shipments can be used to deliver units, ships, resource crates, building wagons, and even unit improvements. Normally, the shipped units are delivered to your town center, but other buildings, such as outposts or forts, can be set to receive shipments. Naval shipments arrive at a separate flag located on the water. A good way to generate experience is to have your explorer construct a trading post on a trade route. Whenever the trade caravan passes your trading post, you will receive a large amount of experience. In later ages, the trading post can also generate other resources. Do not forget to be active if you want to earn experience. Your home city will reward you not only for exploring the new world, but also for keeping others away from it. Welcome. In this challenge, you will learn about the importance of experience points and how to earn them. Remember that Dutch settlers cost coin instead of food. With this in mind, you should task around 5 settlers to mine coin in order to maintain constant settler production. In a regular game, there are 3 ways to receive experience points. Killing enemy troops and treasure guardians, destroying enemy buildings, and collecting treasures. Use your explorer and your envoy to scout the map. It is important to find treasures and trade routes as quickly as possible, so your enemy can take possession of them. You have found an unoccupied trading post socket. Use your explorer to build a trading post here in order to obtain additional experience points. Klaar. Oké. Aanvallen! Ja, oké, ik doe het. Houthakker. Commando? Aanvallen! Klaar. Ja, oké. Klaar. Ja. Juist. Oké. Ja. Klaar. Juist. Ja, juist. Command. Ja. Oké. Ik ja. Juist. Ik ga. Ja. Juist. Ook juist. Oké. Ja? Ja. Ja, oké. You have earned enough experience points to order your first shipment. Ja, oké. Ja, oké. Ja? The enemy has built a trading post on the southern part of the trade route. Hallo? You should tear it down and replace it with one of your own. Aanvallen! Oké. Ja? Commando? Juist. Ja. Ik ga. Ook ik ga. Ja? Kom, ja? Klaar. Juist. Ja. 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 Ik ja. Excellent. Ja, okay. You have built your first trading post. Each time the trader passes it, you will earn free experience points. Houthakker. Later on, you can upgrade the trade route to generate other resources, such as food, wood, and coin as well. Ja? Aanvallen! Commando? Commando? Oké. Juist. Handelaar. Commando? Aanvallen! Klaar. Commando? Ja. You have earned enough experience points to order your second shipment. Commando? Commando? Ik ga. Ja. Ik ook. Ja. Ik ja. Oké. Klaar.
Klaar. Ik ga. Oké, juist. Ja. Commando. Ja, ik ga. Ja, ik ga. Commando? Ja, juist. Oké, ik ga. Oké. Ik ga. Hallo? Ja. Klaar. Ik ga. Ja, juist. Command. Ja, juist. Ik ga. Enemy control. Ja, ook juist. Ook Killing juist. those units will yield ik additional juist. experience. Ja, oké. Ja, man. Oké. De oorlog. Hallo? Ja. Klaar. Post is no more, and your forces have gained valuable Ja. experience. Juist, Now, ja. build your own trading Klaar. post on this site. Ja. Ja. Klaar. Klaar. Oké. Ja. Earn enough experience points to order your third shipment. Klaar. Ja. Commando? Commando. Klaar. Ja. Commando. Aanvallen. Klaar. Oké. Ja. Ja, oké. Ja. Oké. Aanvallen. Ja. Ja. Commando. Ja. Ja, juist. Commando. Commando? Klaar. Ja? Ja. Ja. Oh, ik ga. Commando? Oké. Klaar. Earn enough experience points to order your fourth shipment. Commando? Ja. Oké. Aanvallen. Ja. Ja. Ook ik ga. Ja? Ja. Aanvallen. Commando? Aanvallen. Klaar. Juist. Oké. Ja. Commando? Klaar. Klaar. Ja. 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 Klaar. Klaar. Ja. Klaar. Ja. You have earned enough experience points to order your Ja, final oké. shipment. Good job. Sending Klaar. the right shipment at the right Commando? time can make all the difference. Klaar. A well-maintained economy is required to advance your town through the ages. The more settlers you have, the stronger your economy. It is therefore important to keep training settlers throughout the game. A common strategy known as booming focuses on building a gigantic economy and largely ignoring military. The point of booming is to be able to afford large armies to crush your enemies later in the game. When booming, you may find that natural resources like huntable animals and coin mines quickly become scarce. You will also have to rely on economic buildings, such as mills. Settlers gather resources from these infinitely, but very slowly. In the later ages, you will be able to construct additional town centers. This will allow you to train more settlers and grow your economy faster. Advancing to later ages is expensive, so you will need many settlers if you want an advantage over your enemy. Your town has just reached the fortress age. Select your town center and train as many settlers as you can with your remaining food. Set the rally point on a herd of animals for now. See? The key to booming is ensuring that your town centers are always busy. I say town centers because you will need more than just one. Enough experience to afford a home city shipment. Send additional settlers to speed your resource income, or a covered wagon or cords of wood to build additional town centers right away. Sí. Hola, ¿cuál es su comando?
Sí. Hola. Hola. Preparada. ¿Cuál es su comando? Sí. Leña preparada. Sí. Hola. Voy a hacerlo. Sí. Voy a hacerlo. Sí, lo haré. Preparado. ¿Qué? Sí. Hola. Preparado. ¿Cuál es su comando? Preparada. Sí. Hola. Cazadora. Your settlers need houses. Be proactive in building houses to prevent your town centers from becoming idle. Monitor your population counter in the resource ¿Qué panel. me ordena? Constructor. Leñador. Good job. You now have a second town center. Queue up some settlers and task them to gather food and corn. ¿Cuál es? Constructora. Recolectora. Sí. Hola. Research ¿Cuál es su economic comando? technologies at the market to improve the gathering rate of your settlers. Sí, lo haré. Sí. Cazadora. Sí. ¿Cuál es su comando? Preparo así. Constructor. Hola. Constructora. Cazadora. ¿Cuál es su comando? Sí, sí, lo haré. Preparada. Hola. Corre. Lo haré. Sí, sí. Lo haré. Hola. Voy a hacerlo. ¿Cuál es su comando? Sí, sí. Corre. Voy a hacerlo. Sí. Cazadora. Preparad. ¿Cuál es su...? Sí, sí. Voy a hacer. Abastecedora. ¿Cuál es? Constructora. Sí. ¿Cuál es su...? Sí. Cazadora. Preparada. Sí, sí. Cazadora. Preparado.
¿Cuál? Sí, lo haré. Voy a cazadora. Hola. Preparada. Hola. ¿Qué me ordena? Constructor. Constructor. Abastecedor. Sí. Preparado. Excellent! You have reached the industrial age, but you still must train 60 settlers. Hola. ¿Cuál es tu Preparado. comando? Cazador. You have 60 settlers and have advanced to the industrial age. Your economy is now powerful enough for you to build large armies and vanquish your enemies. Certain strategies are more effective than others. A key component of a successful strategy is the build order. Much like a baker follows a recipe to produce hearty German pumpernickel, diligently following a build order will give you a strong economic foundation for your field tactics. A good build order guides your building construction and unit training, as well as the distribution of settlers. Build orders vary among civilizations based on their unique strengths and weaknesses. For this lesson, we will guide you through a build order to get your town off to a quick start. You will play as the French, a civilization that can use some powerful strategies in the mid-commerce age, owing to their special coureur de bois unit. This type of settler is stronger and better at gathering resources than other settlers, but costs more. Use these special French settlers to quickly gather and advance. Welcome to the Build Order Challenge. During this mission, you will learn to perform a common build order for the French civilization. Listen carefully to each of the instructions. Votre ordre? Oui, correct. Select your town center and queue up one or more coureurs du bois. Prêt. Votre ordre? Send 4 of the coureurs du bois collecting crates to hunt deer. Oui. Leave one to finish the remaining crates. Prêt. Je le... Oui. Chasseur. Votre ordre? Correct. Oui. Finish Très this bien. starting Chasseur. crates. Send Oui. the idle Chasseur. coureurs du bois and any new ones Chasseur. that you train to collect food as well. Use your explorer and your native scout to scour the Oui. map for important Je le ferai. resources. Bonjour. You Chasseur. can also use them Prêt. to seek and loot Oui. treasures to Chasseur. boost your Prêt. economy. Chasseur. Bonjour. Oui. Bonjour. Prêt. Chasseur. Chasseur. Bonjour. Chasseur. Oui. Prêt. Prêt. Très correct. Remember to drive animals toward your town center to minimize the amount of distance that Prêt. the hunters must walk. Oui. Votre ordre? Correct. Votre ordre? You should build a house to Oui. make sure that you have Correct. enough Je le fais. housing Oui, to support correct. any new units. Maçon. Chasseur. Oui. Très correct. Très... Oui. Votre ordre? Prêt. Votre ordre? Très bien. Prêt. Oui. Prêt. Oui. Correct. Votre ordre? Oui. You have earned a shipment from your home city. Use it to send 3 coureurs du bois. Oui. À l'attaque! Oui. Chasseur. Votre ordre? Oui. Très bien. Prêt. Très bien. Chasseur. Chasseur. Oui. Votre ordre? Oui. Chasseur. Chasseur. Votre chasseur. Bonjour. Prêt. Oui. Prêt. Chasseur. Votre ordre? Votre ordre? Correct. Prêt. Très bien. Oui. Bonjour. Prêt. Oui, 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 correct, je le ferai. Oui, correct. Oui, je le ferai. Chasseur. Prêt. Votre... Oui.
votre ordre. Oui. Bonjour. Oui. Chasseur. Chasseur. Prêt. Oui. Chasseur. Bonjour. Chasseur. Votre ordre. Chasseur. Correct. Chasseur. Prêt. Oui. Chasseur. Votre ordre. Oui. Bonjour. You can now advance to the next age. Select the town center, click Bonjour. the Commerce Votre Age bien. button, and select the Bûcheron. Quartermaster Politician. Oui. Excellent. Votre You are ordre. advancing Prêt. to the Très next bien. age. Bûcheron. Send Oui. the Correct. Kira out Bûcheron. to each of the Bonjour. nearest animal Je le herds fais. and Bûcheron. start driving them Oui. back toward your town center so that you can gather from them in safety. Oui. Prêt. Maçon, maçon. Bûcheron. Votre ordre. Oui, bonjour. Oui, je le ferai. Now, task 12 of your Chasseur. Kira to gather food, but keep 2 hunting to herd Votre the ordre. remaining Prêt. animals. Oui, très correct. Oui, je le ferai. Research hunting Oui, dogs, oui, je le ferai. laser Chasseur. mines, and great coats Bonjour. at your market when you can afford them. These technologies are important as they increase the gathering Oui, rate of your bonjour, heroes oui. and make them less vulnerable to raids. Votre ordre. Prêt. Oui, prêt. Correct. Je le ferai. Chasseur. Oui, chasseur. Votre ordre. Correct. Chasseur. Bonjour. Je le ferai. Chasseur. Oui. Oui. Chasseur. Prêt. Bonjour. Très bien. Très bien. You made it to the Commerce Age. Start training more coureurs du bois and ship 4 coureurs from your home city. You will need 28 of them at the end of this challenge. Oui. Use the wood gathered from the Bonjour. forts to build a barracks. ordre. Now is a good time Oui. to send your Je le explorer ferai. to build a trading Maçon, post on the nearby maçon. trade route. Ramasseur. Prêt. You Correct. need Je the le ferai. extra experience Correct. points. Chasseur. Votre ordre. Maçon. Maçon. Oui, bonjour. Prêt. Votre ordre. Bon, oui. Chasseur. Research steel traps at Oui. your market. Votre ordre. Ramasseur. Prêt. Ramasseur. Votre ramasseur. Prêt. Ramasseur. Bonjour. Maçon. Bûcheron. Every new Kira du bois should be tasked to gather food. Keep 5 of your Votre Kiras ordre, oui, très mining bien. to ensure a steady supply of coin. Oui. Votre ordre. The ordre, oui. shipment should be cords of 700 Oui. wood. Très correct. Votre. Oui. Très bien. Oui. Correct. Prêt. Votre ordre. Prêt. Oui. Votre ordre. Prêt. Oui. Votre. Oui. Oui. Correct. Votre ordre. Oui. Prêt. Oui. Prêt. Bonjour. Prêt. Très bien. Oui. Correct. Je le bûcheron. Votre ordre. Oui. Prêt. Oui. Oui. Correct. Prêt. Votre ordre. Très bien. Oui. Correct. Oui. Prêt. Bonjour. Prêt. Oui. Start training musketeers at your barracks without interrupting Kira production at the sun center. Maçon. Correct. Oui. Build Correct. 2 Prêt. more houses Oui. to Très bien. support Très your bien. growing Correct. Très population. bien. Oui. Use Correct. the wood from the forts to build a stable and 5 houses. Oui. Oui. The houses should be enough to support the population needed to complete this challenge. Oui. Prêt. Oui. Oui. Votre ordre. Votre. Oui. Bûcheron. Oui. Je suis blessé. Je ne Correct. peux pas bouger. Oui. Bonjour. Prêt. Très bien. Maçon. Votre ordre. Correct. Maçon. Votre ordre. Oui. Correct. Oui. Votre ordre. Oui, je le ferai. Votre ordre. Oui.
Prêt. Oui, très bien. Oui, correct. Bonjour. Je le ferai. Ramasseur. Correct. Oui, correct. Très bien. Oui, chasseur. Oui. Je le ferai. Très bien. Oui. Cueilleur. Chasseur. You are to defeat the enemy. Oui, chasseur. Oui. Prêt. Oui, bon, chasseur. Votre ordre. Votre ordre. Maçon. Bûcheron. Prêt. Très bien. Correct. Oui. Votre prêt. Oui. Bonjour. Prêt. Oui, je le ferai. Prêt. Je le ferai. Chasseur. Oui. Chasseur. Prêt. Oui. Votre ordre. Je le ferai. Votre ordre. Prêt. Oui. Oui. Prêt. Oui. Oui. Votre ordre, je le ferai. Oui. Prêt. Oui. Votre ordre. Prêt. Oui, je le ferai. Oui. Prêt. Oui, j'ai repris des forces. Oui, correct. Très bien. Prêt. Correct. Très bien. Oui, votre ordre. Correct. Prêt. Votre ordre. Correct. Très bien. But what is this? An enemy army is on its way to destroy your town. Votre ordre. Prêt. Gather your soldiers and drive them off. Bonjour, je le ferai. Oui, très bien. Oui. Votre ordre. Très bien. Oui, correct. Oui, très bien. Prêt. Successfully built a strong economy and an army that can effectively contend with any opponent. It is good to note that as the rich, you have options. You can either stay in the commerce age and continue to grow your town, or advance to the next stage. Both are viable choices depending on the situation. You are now ready for the next challenge. Just as there are strategies for growing your town's economy, there are also military strategies. First, we must focus on defense. Your enemies may attack you to attempt to cripple your economy. You must learn how to react and defend against such attacks. Your main method of defense is garrisoning your settlers inside any nearby town centers or outposts. This will allow your settlers to fire upon enemy soldiers. Your town center can also be used to call on Minutemen, soldiers whose high attack makes it an excellent choice for repulsing enemy attacks. Just know that Minutemen lose hit points over time, making them poor offensive units. Attacking a town and destroying buildings will take a lot of time for a player without siege equipment. If you have military buildings of your own, take the enemy's slow advance as an opportunity to train some soldiers of your own.
Alternatively, if you have earned a shipment, you can call up some troops from your home city. Let us see if you are up to the task of defending your town against invaders. Your town must advance to the fortress age, but the enemy has found you. Quick, send a home city shipment of soldiers and prepare to garrison your settlers. Remember, every garrison center increases the town center's attack. Sim. Olá. Culpa caçadora. Qual é a sua ordem? Sim. Preparada? Now, call in a group of Minutemen. They will help you defend your town centers. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Qual é a sua? Sim. Sim, eu vou fazer. Sim. Sim, preparado. Vou fazer. Qual é a sua? Correto. Preparado. Good job. Olá. You have successfully defended your settlements. Preparado. Sim. For now, at least. Qual é a sua ordem? Sim, correto. Sim. Preparado. Correto. Vou fazer. Vou executar. Qual é a sua? Correto. Sim. Olá. Sim. Qual é a sua? Ao ataque! Ao ataque! Ao ataque! Qual é a sua ordem? Sim, vou fazer. Preparado? Correto. Vou correto. Caçadora. Qual é a sua ordem? Caçador. Vou. Caçador. Olá. Sim. Vou correto. Caçador. Vou fazer. Correto. Sim. Vou fazer. Caçador. Qual é a sua? Sim. Olá. Forrageiro. Qual é a sua ordem? Correto. Olá. Vou isso. Qual é? Vou fazer. Sim. Preparado. Olá. Vou executar. Forrageiro. Qual é a sua ordem? Sim. Forrageira. Prepara. Vou executar. Olá. Remember, you can now advance to the next age. Click the button. Well done. The enemy was unable to prevent you from reaching the next age. Rushing, attacking the enemy early, is another common strategy. A small investment in military will pay off if you can cripple your enemy's economy and gain an advantage. War is economics by other means, after all. Cavalry and ranged units are best suited to rushing due to their mobility and range. Settlers and villagers require some effort to kill. It would be wise to move your units as close to them as possible and attack them before the enemy notices your presence. That way, you can maximize your damage even as they try to run. Dealing damage with melee attacks will cause fleeing enemies to be slowed for a few seconds. This is called snaring and makes it harder for the opponent to escape a dangerous situation, which in turn often guarantees kills for the snaring player. Beware of enemy defenses. The longer that your raiders stay alive, the more you will be able to harass and disrupt your enemy's economy.
If you do not think that you can face the defenders, it is better to run and fight another day. Or seek out more undefended settlers. The enemy is building up its base undisturbed. This is not acceptable! One of your settlers is building a forward barracks in the center of the map, so that you can train soldiers to rush the enemy. This is your town. You have all that you need to start rushing the enemy. Be quick and kill some enemy villagers before they can organize a defense. Hallo? Ja, richtig. Verstanden, verstanden. Ja. Händlerin. Bereit. Ja. Hallo? Aufgabe. Verstanden. Ja. Aufgabe. Bereit. Ja. Listen force. Try to attack the enemy. Aufgabe? Ja. Aufgabe. Bereit. Ja. 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 Verstanden. Ja. Richtig. Don't forget about your shipments. With each shipment, the Germans get 3 Ulans that you can use to raid. Fast richtig. Bereit. Ja. Verstanden. Ja. Verstanden. Ja. Ja. Verstanden. Bereit. Ja. Ja. Richtig. Bereit. Ja. Richtig. Auf. Ja. Avoid the enemy town center. You are not able to assail it at this point. Verstanden. Ja. Aufgabe. Ja. Bereit. Verstanden. Angriff. Richtig. Ja. 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 Verstanden. Ja. Wer wird erledigt? Verstanden. Wird erledigt. Auf. Richtig. Ja. Ja. Bereit. Ja. Ja. Jawohl. Bereit? Ja. Verstanden. Ja. Verstanden. Auftrag. Aufgabe. One villager is down. Ja. Richtig. Great Ja. work. Wird erledigt. Jawohl. Verstanden. Ja. Wird erledigt. Ja. Wird erledigt. Ja. Wird erledigt. Wird erledigt. Jawohl. Jawohl. Auf. Richtig. Verstanden. Bereit. Ja. Angriff. Auftrag. Bereit. That is a second villager down. Ja. Aufgabe. Bereit. The Angriff. enemy Ja. lost Ja. yet another Bereit. villager. Halfway. Ja. Just Richtig. 4 more villagers. Angriff. Ja. You Ja. killed Verstanden. the 5th Ja. villager. Richtig. Just 3 more. Angriff. Ja. Ja. Angriff. Bereit. The 6th enemy villager has fallen. Ja. Auf. Bereit. Just 1 more villager and you are done. Aufgabe. Ja. Killed 8 villagers and crippled the enemy economy. Great job. The choice of units for your army is very important. Units differ from one another in significant ways. Most importantly, certain unit types deal bonus damage against other unit types, allowing them to act as a counter. A common example is the balance between heavy infantry, heavy cavalry, and ranged infantry. Heavy infantry counter cavalry. Cavalry counter ranged infantry. Ranged infantry counter heavy infantry, and so forth. A balanced army requires more than one unit type. By diversifying your army, you can make full use of each unit's strengths and eliminate their weaknesses through cooperation. Now it is time to see for yourself which units are best used against others. Perhaps you can one day even match the Duke of Wellington himself. In this challenge, you must defend your camp against the enemy attacks. Try not to lose too many of your own soldiers. The enemy is preparing to attack you with hussars.
Study the strengths and weaknesses of the enemy forces, and then choose the soldiers that you want to send into battle by clicking the Home City button and then selecting a shipment of soldiers. Votre ordre, je le ferai. Oui, très bien. Oui, prêt. Votre ordre, oui, très bien. Je le ferai. Oui, oui, prêt. Je le ferai. Votre ordre, oui, oui, très bien. Je le ferai. Oui, je le ferai. Oui, je le ferai. Oui, votre ordre, oui, oui, je le ferai. Oui, très bien. Votre ordre, prêt. Votre ordre, oui, très bien. Prêt. Votre ordre, oui, prêt. Votre ordre, oui, prêt. Votre ordre. The enemy is about to launch a second attack. Choose the right unit to repel these enemy pikemen. Votre ordre, je le... Oui. Très bien. Je le ferai. Oui, à l'attaque. Chargez. Très bien. Oui, je le ferai bien. Oui, je le ferai. Oui, très bien. Je le ferai. À l'attaque. Oui, je le ferai. Oui, je le ferai. Chargez. Très bien. Je le ferai. Oui. Oui, oui, je le ferai. Très bien. Oui, à l'attaque. Oui. Now the enemy is sending a group of crossbowmen. Choose the right counter and defend your land. Oui, je le ferai bien. Oui, je le ferai. Oui. Votre ordre, oui, à l'attaque. Chargez. Prêt. Oui. Enemy crossbowmen, pikemen, and hussars approach from the south. We must stop them. Oui, très bien. Oui, très bien. Oui. Votre ordre? Oui. Je le ferai. Prêt. Très bien. Votre ordre? Oui. Oui. Votre ordre? Oui. À la chargée. Oui. À l'attaque. Très bien. Oui. 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 Prêt. Votre ordre? À l'attaque. Prêt. Je le ferai. Votre ordre? Oui. 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 À l'attaque. Votre ordre? Prêt. Oui. Votre ordre? Très bien. Oui. Prêt. Votre ordre? Oui. Je le ferai. Oui. Je le ferai. Oui. À l'attaque. Très bien. Votre ordre? Chargez. Oui. Je le ferai. Très bien. Prêt. Votre ordre? Oui, je le ferai. Prêt. Votre ordre? Oui, très bien. Prêt. Votre ordre? Oui, oui, je le ferai. À l'attaque. Oui, oui. Chargez. Prêt. Je le ferai. Oui. Votre ordre? Prêt. Votre ordre? Chargez. Prêt. Votre ordre? You and your enemy have advanced to the fortress age, but their attacks are not slowing. Choose the right counter unit to defeat the musketeers and halberdiers marching towards you. Oui, très bien. Je le ferai. Je le ferai. Oui, je le ferai. Oui, très bien. Oui, très bien. Je le ferai. Oui, très bien. Oui. À l'attaque. Oui, très bien. Je le ferai. Chargez. Je le ferai. Oui, très bien. Oui, je le ferai. Oui, très bien. Chargez. Je le ferai. Oui, très bien. Je le chargerai. Your opponent refuses to give in. Skirmishers will soon head your way. Prêt. Je le ferai. Oui, très bien. Oui, je le ferai. Très bien. Oui, à l'attaque. Chargez. Prêt. Oui, à l'attaque. Oui, très bien. Votre ordre. Oui. Prêt. Chargez. Votre à l'attaque. Oui. What is this? Thundering hooves! The enemy has sent more hussars to attack your camp. Votre oui.
Prêt. Très bien. Oui. Oui. Très bien. Prêt. Votre ordre? Oui. Prêt. Je le ferai. Oui. Oui. Prêt. Votre... Oui. Très bien. Je le... Oui. Très... Oui. Je le ferai. Oui. Oui. Je... Oui. Oui. Très bien. Votre ordre? Je le ferai. Prêt. Oui. Très... Oui. Je le... Oui. Je le... Oui. Je le ferai. Oui. Très bien. Je le ferai. Oui. Très... Oui. Votre ordre? Prêt. À l'attaque. Très... Oui. Très... Oui. Je le ferai. Chargez. Oui. Oui. Votre ordre? À l'attaque. Oui. Votre ordre? Prêt. Votre ordre? Prêt. Oui. Oui. Très bien. Votre... Oui. Je le ferai. Je le ferai. Oui. Prêt. Très... Je le ferai. Oui. Je le ferai. Oui. À l'attaque. Oui. Très bien. Je le ferai. Votre ordre? Oui. Oui. À l'attaque. More enemy cavalry rides towards our camp. These dragoons must be stopped. Oui, je le ferai. Votre ordre. Je le ferai. À l'attaque. Chargez. Oui, oui. À l'attaque. Très bien. Oui, très bien. Oui, oui, très bien. Oui, je le ferai. Chargez. À l'attaque. Oui, oui. Je le ferai. Oui, chargez. Oui. À l'attaque. Oui, chargez. Oui. À l'attaque. Je le ferai. Chargez. Oui, oui. Je le ferai. Oui, très bien. Oui. Très chargé. Oui, oui, très bien. À l'attaque. Oui, je le ferai. Oui. Chargez. Très bien, je le ferai. Très bien. Oui, chargez. Oui. Oui, chargez. Oui, oui. 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 Très bien. Chargez. Oui. Oui. This courage born of despair, your opponent has decided to launch a final attack. If you repel those cuirassiers, victory will be yours at last. Oui, prêt, je le ferai. Oui, oui, prêt. Votre, oui, oui, prêt. Votre, je le ferai. Votre, je le ferai. Oui, je le ferai. Oui, très bien. Oui, très bien. Prêt, oui, oui, très bien. Oui, prêt, je le ferai. Très bien. L'attaque. Oui, très bien. Oui, je le ferai. Votre ordre. Votre, oui, très bien. Je le ferai. Oui. Oui, oui, votre, oui, je le, l'attaque. Chargez. Oui, oui. Oui, je le ferai. L'attaque. Très bien. Je le ferai. Oui, je le ferai. Prêt. Oui, je le ferai bien. Oui, votre. Oui, prêt. Je le ferai. Oui, oui. Votre ordre. L'attaque. Très bien. Chargé. Oui, oui, je le ferai. Très bien. Votre. Oui, je le ferai. Très bien. Je le ferai. Oui, très bien. Oui, je le ferai. L'attaque. Oui, très bien. Oui, prêt. Oui, prêt. Chargé. Votre ordre. Oui. Chargez. L'attaque. Oui. Prêt. Votre ordre. Oui, je le ferai. Chargez. Prêt. L'attaque. Oui, je le ferai. Je le ferai. Chargez. Oui, très bien. Je le ferai. Oui, très bien. Oui. L'attaque. Oui, je le ferai. The enemy has been defeated and the region is now under your control. When foraying into new territory, mastering the sea can be as important as dominating the land. Oceans and lakes can hold sources of both food and coin, and be used to transport your troops behind enemy fortifications. To control the water, it is important to remember which ships you have at your disposal. Warships come in many sizes, from the small exploration vessels such as the Caravel, to larger combat ships such as the Galleon, Frigate, and Monitor. The larger a ship is, the better it will perform in battle. Some ships have the ability to launch a devastating broadside volley, while others can train new soldiers. Defensive buildings and artillery are able to combat ships very effectively. Make sure not to sail too close to these fortifications. Like Admiral Nelson at Trafalgar, mastering the waves will give you victory. Now, you must manage your ships and see how they fare in battle.
Welcome. In this challenge, your goal is to reach the far end of the river while losing as few ships as possible. आदेश तैयार हाँ तैयार मैं जा रहा हूँ मैं करूँगा मैं करूँगा मैं जा रहा हूँ Watch out! Up ahead is an enemy outpost. Defensive fortifications like forts and outposts deal a lot of damage to ships, so it is best to avoid them. The first enemy ships that you will face are a few canoes and one caravel. Blast them to smithereens! मैं जा आदेश तैयार मैं करूँगा आदेश मैं जा रहा हूँ आदेश मैं जा रहा हूँ मैं करूँगा You can now send the home city shippers. Will you augment the size of your fleet, improve its firepower, or increase its resilience? Remember, you can move your home city water flag to any explored water area by selecting the flag and clicking the Set Water Spawn Point icon. मैं करूँगा मैं जा रहा हूँ आदेश मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ आदेश आदेश तैयार आदेश मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं करूँगा मैं करूँगा मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा Fire ship approaches. Destroy it before it sets your fleet aflame. आदेश मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा मैं आदेश आदेश मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा आदेश मैं करूँगा मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं करूँगा आदेश मैं आदेश आदेश मैं तैयार मैं जा रहा हूँ मैं करूँगा मैं करूँगा मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा तैयार मैं जा रहा हूँ 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 मैं करूँगा मैं जा रहा हूँ आदेश मैं करूँगा मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ आदेश मैं करूँगा मैं करूँगा मैं जा रहा हूँ मैं करूँगा मैं The enemy has docked the galleon in their dry dock. If you destroy the two caravels defending it, you can board the galleon and capture it. मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं करूँगा आदेश आदेश तैयार आदेश मैं करूँगा आदेश तैयार मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं करूँगा मैं The enemy has stationed artillery on the cliff just ahead. Fear not. By using the broadside ability of your frigates and caravels, you can destroy them in a single volley. आदेश आदेश तैयार आदेश तैयार आदेश मैं जा रहा हूँ तैयार मैं जा रहा हूँ तैयार
𝘾𝙝 आदेश हाँ मैं करूंगा मैं करूंगा मैं आदेश आदेश मैं करूंगा मैं जा रहा मैं करूंगा मैं जा रहा The enemy navy just downstream is made up of a frigate and a few caravels. Focus on the caravels first, and then destroy the frigate. मैं जा रहा हूँ मैं करूँ मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा आदेश मैं करूँ मैं जा रहा हूँ आदेश आदेश मैं करूँगा मैं जा रहा हूँ आदेश मैं करूँगा तैयार हाँ तैयार हाँ मैं करूँगा हाँ आदेश तैयार हाँ आदेश तैयार मैं जा रहा हूँ मैं करूँ हाँ मैं जा रहा हूँ तैयार हाँ आदेश आदेश मैं हाँ हाँ तैयार मैं जा रहा हूँ हाँ मैं जा रहा हूँ हाँ तैयार हाँ आदेश मैं करूँगा हाँ मैं करूँगा तैयार मैं हाँ Excellent. The way to the next challenge is open. Hoist the sails. Artillery is one of the most powerful weapons of this era. Cannons are mainly adept at demolishing large groups of infantry and buildings. However, they take time to reload and are very vulnerable to melee attacks. Artillery pieces must unlimber before they can fire. While in firing mode, their movement slows to a crawl. However, you can overcome this weakness by preparing them before a conflict. Once a battle is over, task your cannons to limber again so that they can move around more easily. Like other units, each type of artillery plays a different role. The falconet specializes in battle infantry. The lighter culverin is best used against other artillery. And the extremely heavy mortar excels at demolishing buildings from a safe distance. Mastering the use of artillery will let you dominate the battlefield as Napoleon did. Now, let us see if you can support your allies with your newfound knowledge of cannons. Your army is about to engage an enemy that has a large force of infantry units. Your mission is to avoid as many casualties as possible. Employ the artillery units that are best suited for this confrontation. Select one artillery shipment from your home city and send the cannons into battle. Remember, your choice should depend on the enemy units that you are going to face. Сделаю. Battle is about to begin. Deploy your cannons and support your soldiers. Да, да. Сделаю. Готов. Да, будет сделаю. Будет сделаю. Приказ. Да. Что сделаю? Да. Что? Мой раз. Будет сделано. Что? Готов. Приказ.
Да, будет сделано. В атаку. Готов. Приказ. Что? Да. Будет сделано. Готов. Приказ. Готов. Сделаю. Приказ. Что? Приказ? Да. Будет сделано. Да. Да. Приказ. Что? Готов. Бой. Что? Будет сделано. Приказ. Да. В атаку. Что? Готов. Good job! For the next encounter, the enemy is bringing falconets as well. Ship a new batch of cannons from your home city and send them into battle. Готов. Сделаю. Да. Будет сделано. Что? Готов. Что? Приказ? Что? Приказ? Сделаю. Да. Сделаю. Будет сделано. Да. Сделаю. Что? Будет сделано. Да. Готов. Сделаю. Приказ? Готов. Что? Приказ? Бой! Приказ. Да. Приказ? Да. Что? Да. Что? Да. Готов. Что? Готов. Будет. В атаку. Да. Приказ. Приказ? Готов. Да. Готов. Да. Будет сделано. Да, сделаю. Будет сделано. Готов, да. Сделаю. Приказ. Да. Будет сделано. Готов. Что? Готов. Приказ? Да. Приказ? Готов. Да. Приказ. Что будет сделано? Что? Готов. Что будет? Да. Правильно. Готов. В атаку. Готов. Приказ. Будет бой. Готов. Да. Пусть. Что? Готов. Да. Что? Готов. Будет сделано. Сделаю. Готов. Что? Готов. Бура. Будет сделано. Готов. Great! Now, for the final battle, you must destroy the enemy fort. Что сделаю? Да. В атаку! Приказ? Да. Что? Приказ? Будет за. Будет сделан, сделаю. Да, будет сделано. За. Будет сделаю. Да, будет сделан, сделаю. Будет сделано. Будет сделано. Приказ? Готов. Да. Что? Приказ? Что? Будет сделано. Готов. Да. Приказ? Сделаю. Да. Приказ? Да. Готов. Да. Что? Что? Правильно. Что? Приказ? Готов. Да. Будет. Да. Приказ? Что? Будет. Да. Будет. Сделаю. Да. Будет сделано. Готов. Готов. Сделаю. Приказ? Готов. Приказ? Будет сделано. Готов. Будет сделано. Да. Что? Да. Да. Правильно. Что? Да. Приказ? Будет сделан. Да. Да. Будет Что? сделано. Да. Буда. Правильно. Буда. Будет сделано. Да. Приказ? Готов. Будет. Что? Пусть сделаю. Приказ? Да. Что? Будет сделано. Готов. Готов. Буда. Будет сделано. Будет. Что? Будет сделано. Готов. Да. Пусть сделаю. Сделаю. Приказ? Готов. Правильно. Пусть сделаю. Да. Будет сделано. Приказ? Да. Successfully defeated the enemy and learned how artillery works.